Недельная глава Брешит. The weekly chapter Bereshit. Мы продолжаем говорить об Адаме. We continue to talk about Adam. В Бытие 3 главе 22 стихе In сказано: Genesis 23rd chapter it says, так как Адам because like Adam согрешил, has sinned, смешал зло и добро has mixed вместе, good with evil together, и чтобы в таком состоянии он не оказался жить вечно, and in this type of commitment so he would not live forever, Бог выслал его из сада God sent Едемского. him outside of the Garden Бытие of Eden. 3:23. Genesis 2:23. А вместе с ним и всех нас, And with him all of us которые были в Адаме. who were in Adam. И потом, после смерти Адама, And after the death of Adam, начали каждый из нас получать all of us have started to receive реинкарнацию, новые Reincarnation. перевоплощения. new types of rebirths. Души The souls — это духовная сила от Бога, that are spiritual strength from God облачающаяся в тело человека. coming into the body of mankind. Итак, Адаму и нам не дано And иметь therefore жизнь for Adam вечную and в us, таком we are not given состоянии, everlasting life in this type смешанном of physical состоянии condition зла и which добра. is mixed good and evil. Мы должны все достигнуть совершенства, We must all know righteousness, иметь чувство навыков к различию добра и зла, have the feeling of understanding between good как and evil, говорится в Евреям 5:14. like it says in Hebrews 11:14. Добро — это выполнение 248 Good повелевающих is заповедей, obeying all the commandments, научающих нас любить Бога. which teach us to love God, Зло — это нарушение and 365 evil запрещающих is заповедей Торы. breaking the 365 laws Мы that же don't allow you должны to do it. научиться But we must learn how to do трепетать пред Богом, and be in fear in front of God, соблюдать эти запрещающие заповеди. obey these laws that do not let us do И anything, так мы научимся бояться Бога. and so we may learn how to fear God. И как сказал наш учитель Мессия Иисус, And like our teacher Yeshua Mashiach taught достигать us, жизни вечной через соблюдение Seek всех the заповедей kingdom of Торы. heaven. through the obedience of all the Матфея laws of the Torah, 19:17. Matthew 19:15, 17. 17. На данный час в религиях иудаизма on this hour in the religions of Judaism, невозможно сказать, что они выполняют все заповеди it's Торы, impossible to say that they obey all the laws of the Torah, ибо такие заповеди, как слушать голос for the laws that say to listen to the voice, пророка Мессии, the prophet of the как Messiah, сказано в Второзаконии 18 like главе, it says in Deuteronomy 18th они не chapter, выполняются в they раввинском do not иудаизме. obey in Rabbinic Judaism. Также в христианстве только некоторые Also in заповеди Торы Christianity, only соблюдаются. a few laws are being obedient. И в исламе также во всей And in полноте не Islam, соблюдаются In заповеди full Торы, righteousness, all the laws of the Torah aren't being такие obeyed, как суббота, праздники и like так the далее. Sabbath and the holidays and etc. Только жена Бога, иудейская община, Only the Jews, познавшая пророка Мессию, those who have accepted Christ, сохраняйте заповедь and Торы obey all the laws of the и Torah Евангелия. and the Откровение New Testament, 12:17, Revelation 12:17, Откровение 14:12. Revelation 14:12. Таковым For дается these право на вечную types of жизнь people, it is given the right for в everlasting обителях life небесного Иерусалима. in the deeds of Jerusalem. Евреям 12:23. Hebrews Откровение 12:23, 3:12. Revelation Откровение 12:21, 22:14. Revelation Об этом же говорят 14:23. каббалисты. About this, О Kabbalists say вечной жизни. about everlasting life. Они имеют в виду, They mean что so тело, that the body, они не имеют в виду, что тело продолжит существовать. they do not think about the body continuing Так как its пророк existence. Илья Like the вознесся prophet Elijah has received raised up на небо, по словам onto the каббалиста Раби heavens according Шауля, to the words of the Kabbalist Rabbi как он Shaul, пишет 1 like he says in 1 Коринфянам 15 глава Corinthians 50 15th стих. chapter 50th verse. При вознесении Илья To the rising of Elijah воспринял ангельскую природу, was accepted the angel-like как vision, сказано Евреям 1:7. like it says in Hebrews 1:7. Служитель Бога He who obeyed с of God пылающим сердцем стал with all ангелом. the righteousness of God, he became an Так angel. говорит Танах, That Псалом is what 103, Tanakh 4 says in стих. Psalm 1:3, 14th verse. Говоря об Адаме, мне Talking about хотелось бы Adam, еще напомнить I would like to say о Адаме Кадмон. about Adam Kadmon. Адам Кадмон в Кабале Adon Kadmon in Kabbalah — это дерево, is a tree, а сферот — ветвы. and the Sfirot are actually Сферот — deeds. одеяние Адама The Кадмона, Sfirot is the deeds of Adam and Kadmon, и он облачается в них. and he goes upon in Адам them. Кадмон — душа сферот, Adon Kadmot is их the soul внутренняя Sfirot, часть. the inner part of them, Адам Кадмон
Адам духовного Kadmon человека, is the root of a spiritual на person. которого намекает onto Тора в which нашей недельной главе. Our Решит. Torah in Bereshit talks about. Сделаем человека по нашему образу и Let's make подобию. a man by our deed and our visions. Адам Кадмон включает в себя Adam корень Kadmon всего творения. Is in him the root of all creation, От начала и до конца. from beginning to end. Понятие Адам Кадмон The teaching of Adam полностью Kadmon духовное. in all spiritual and Поэтому canonical. каббалист Раби Therefore, Шауль the Павел Kabbalists, учит, Rabbi Shaul teach, мудрость мы проповедуем среди wisdom we совершенных. teach through the righteousness. В этой нашей главе говорится In this о chapter 6 we днях read творения about the 6 и days of 7-й creation покой. and the 7th day Мы rest. живем в 6-м тысячелетии. We live in the 6,000th Скоро millennium, будет утро субботы. unto which there will be soon the morning of the Sabbath, 7-тысячелетие, of the 7,000th в котором millennium, будет постепенно прекращаться into which реинкарнация. sooner or later the reincarnation will Ибо все continue to достигнут stop полного being, исправления. because all will receive toward full Как commitment. сказано в Деянии 3:21. In Acts Исайя 20:23, 60:21. and therefore all 61 Управление, in Isaiah, получение награды the будет commandments in действовать в obedience 7-м тысячелетии. will be committed and accepted in the Одна, 7,000th которая нам millennium, говорит о тайне one which will tell us about the teaching числа и 8, of 8, в которой in what совершается обрезание. the circumstances being done. И в этом 8-м тысячелетии And in будет this 8,000th millennium there will be обрезанные эгоистические желания. circumcised каждого из all нас. egoistic desires of all of us. Это тысячелетие дано This будет is the нам, 1,000th millennium чтобы that мы will be given поднялись на to еще us, более высокий so духовный we may уровень. raise into a greater spiritual level. И управление или And its commandment, ими будет еще возвышение. and to them will be Корень given его another rising, управления, and its которое roots заложено that в will be Адаме given, Кадмоне, which are shown in Adam будет Kadmon, еще выше. will be continued even greater В 10-м тысячелетии, in the 10,000th millennium. после еще духовного After возвышения, spiritual understanding and rising, управление возвысится еще более. the rising will continue even greater, То есть в 9-м meaning тысячелетии. in the 9,000th millennium. А управление 10-го And in the 10,000th тысячелетия это millennium, управление грядущего that мира. is the commandment of the coming world. Все эти управления заложены в Адаме All Кадмоне. these worlds are found in Adam Kadmon. Вся реальность включает и All the reality коренится в Адаме that Кадмоне. is found in Badan Kadmon. Более возвышенное наше In a совершенство more greater type of our можно understanding, будет увидеть from which we may в see 50-м тысячелетии in the духовного 10,000th юбилея. millennium of the 10th jubilee. Amen.